Baruch, good morning. This morning is the 11th day of Nisan, and after the halacha, we're going to do the nasi for the tribe of Asher. This morning's halacha is continuing with the fast of the Bechorot. As we said, this Friday, all firstborns, males, should be fasting. Yet, what we do is we acquit ourselves from fasting through listening to the finishing of a tractate of the Talmud, a volume of the Talmud. Now, the halakha is as follows. Even though you know you're going to eat, better yet, even though you know you're going to have a siyum, before the siyum, unless a person is not feeling well, they should not eat or drink. That means no water, no coffee, no food at all, unless you're not feeling well. Again, that is if you are a firstborn and you need the siyum to acquit yourself in order to eat that day, then one should not eat or drink until the siyum. Because what if you won't have one, or what if something happens? But either way, you always have to just make sure in this situation to first hear the siyum and then able to eat and drink. Another thing which is important is each person that partakes in the siyum, especially the firstborns, they need to eat a kazait's worth of food, meaning 30 grams worth of food. Ideally, it should be something that is mizonot. For example, I know they sell mizonot cookies for Pesach, or even matzah ashira, egg matzah. Even though we're not really supposed to eat matzah, you're not allowed to eat matzah the eve of Passover. That's only matzah that you are allowed, that you can fulfill the seder with. Since you can't eat for your obligation of matzah, egg matzah at the seder, so it would be permitted to have that egg matzah the eve of. Or if not mizonot, maybe grape juice, a revit of grape juice is fine. And if not that, even fruits and vegetables or cakes or whatever else there is. But a kazait should be eaten, so at least it is a kilu, like a kviyat seudah, at least you're making a meal. Now, if you know there's not going to be enough food for everybody where you go, which won't be the case over here, B'ezrat Hashem, you are allowed to bring food from home in order to mashlim, in order to make up to have a kazait. You take a little piece of whatever is there, and then you can have more from home. One of the greatest misconceptions, and it's very good that we clear it now, is if you have a firstborn at home, or if you know someone that is a firstborn, bringing the individual food from the meal of the Tarit Bechorot, the Siyum Masechet, that does not help at all. The person has to come and hear the Siyum. So whether it's a child that's over bar mitzvah, or if it's someone who's not able to make it, unless again they are sick, lo alenu, or they're not able to fast. But in a regular case, whoever is trying to get acquitted from the siyum masechet, from this meal, has to be present for the listening of the siyum, not only walking in for the food. So two things can't. You can't come to the synagogue to eat if you didn't hear the siyum, that didn't help. And also, if the person wasn't here, to bring food from the synagogue home does not help either. Okay? As we said, anyone who's not feeling well, if they have an eye infection, even a cough, or anything which would be substantial enough to cause too much distress and not make them fast, they would not need to fast, and they would not need to make up this fast either. Okay, we're going to move on to page 652 in the White Sidurim. Page 652 for the Nasi of Asher for the 11th day of Nisan. ביום 12 יום נשיא לבני אשר חביאל בן אוכרן קורבנו קרא כזבחת שלושים ומאה משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל ושקל הקודש שלהם מלאים סור דודה בשם נבחן גם 11 עזב בנה כתורת פער אחד בן בקר אל אחד גרסם של התורה נשיא לזים אחד אחד ולזבח שלמים בקר שלהם מלאים 5 עתודים 5 כבש זמני שנה 5 זה קורבן פגל בן אוכרן ירצה מפניך אדוני אלוהינו ותנו שיחזרו באמרוצה קהילתנו בתורה סדר גמר נשיא פגל בן אוכרן משבט אשר יחתום במידת עקב נצח למחוד
קורבנו אשר הקריב וחמד המזרח הקדוש, תעלה עלינו כאילו ישג בכל השדות, וכל שמות הקודש, יוצאים מראשי תיבות וכספי תיבות, מקרא קודש אלה, ונשלם עפרים, שפתנו ויעירו נעלינו, על כל בית יצנחנו, כל נפסות הקדושה, כל העלות הקדושים, הכלולים מקדושת זה השבט, ונהיה מלובשים מקדושת זה השבט, להבין ולהשכיל, בתורתך ונתך ירדנו ללמוד לעשות רצונך כרצונך כל מחיינו, אנחנו זרנו זה לזרנו, שם שגלת עמך וישראל מקור הברזל ממצרים בימים האלה בזמן הזה, ותעש לך השם כיום הזה לאוזן שמעה ותאשרנו לאמור אשרי העם שככה לו בזכות אשר כן אדוני אלוהינו ורבותינו קרב לנו כצגי עולה ועשה עמנו עוד לטובה ועוד לישועה ועוד לרחמים יראו שונאינו ויבושו יחזו הבאים וקרבנו כי אתה אדוני זדנו לכבודנו אז יאמרו והגויים יגדל אדוני לא תדבר אלי אשריך ישראל מלחמוך נשב אדוני אשרי הגוי אשר אדוני אלוהיו המחר נחלנו והצמח קרן ישועה והצמח קרן דוד לעבדיך ונכן אלוהי ישי ואשריך במהרה בימינו ואושר בארץ וירד מים עד ים ונער עד עשי הארץ לפניו יפרוצים ואויביו עפר ילחכו אחרי תרשיש וימינך ישיבו חשב וסבא אשכר יקריבו וישתחוו לו כל מלכים כל גויים יעבדוהו איש שמו לעולם לפני שמש ינון שמו ויתברכו בו כל גויים יאשרוהו אלוהים צבאות השביענו את פניך לרשיה יהיו לרצון בלי פי ויגיענו מלפניך אדוני צורי וגואלי. Minchad this afternoon is going to be at 7:15. Tomorrow morning 6:45 Korbanot 7 a.m.